Okay, what is that? Circuit flows and analysis techniques. What are the laws that are used for the analysis? Circuit laws and analysis techniques. What does it mean? ምን ያካትታል? Ohm's law, Kirchhoff's law, mesh analysis, node analysis, ሌላ mesh ሌላ KCL, KVL, Kirchhoff's current element, Kirchhoff's voltage law, ሌላ branch, element, superposition issue. One part of the theorem. Transformation, source transformation. ስለዚህ ከዚህ እንጀምር እስኪ ዋትስ ኖድ ዋትስ ብራንች ኢንተርኳት ዋትስ ዲፍረንስ ቢትዊን ዘም So the element of an electric circuit can be interconnected in several ways, either series, parallel, or either of the two. Either of the two. ከሁለቱም ውጪ የሆነ ቶፖሎጂ ሊኖር ይችላል። So to differentiate between a circuit and a network, we may regard as a network as the interconnection of elements or device, whereas circuit is network providing one or more closed loops. One or more closed loops. Look at the difference. The difference between circuit and network. Circuit and network. Therefore, there are two words that we have used: circuit and network. This is the circuit and this is the network. The circuit is the interconnection of elements or device, as we see in chapter 1. The network ደግሞ network provide one or more closed paths. There is a closed path. There is a closed path. So the convention when addressing network topology is to use the word network rather than circuit. Rather than circuit. In a network topology, we study the properties relating to the placement of elements in the network. How is it placed? How it's placed? And the geometric configuration of the network. Geometric configuration. Geometric configuration ማለት እኛ ማለት ሲሪስ ፓራላል እና ደግሞ ከዛው የሆነ ማለት ነው።
either series neither series nor parallel የሆነው ወስደን geometric configuration of the network ማለት such elements include branches nodes and loops so what's branch ማለት a single element in the network ማለት a single element in the network ለምሳሌ ኮኔክት ያደረግነው ሬዚስተር ቮልቴጅ ሶርስ ከረንት ሶርስ ወይም ሌላ ቢሆን እያንዳንዳቸው እንዳንድ ብራንች ካውንት ይደረጋሉ ማለት ነው ሉክ ዚስ one ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው 5 ኦhm 10 ቮልት 2 ኦhm 3 ኦhm 2 ኦhm 2 አምፒር እነዚህ እንደ ብራንች ነው ካውንት የሚደረጉት so in other words a branch represents any two terminal elements for example in this circuit there are 1 2 3 4 5 branches one branch 10 volt the second 5 ohm the third 2 ohm the other one 3 ohm and the other is 2 ampere 2 ampere what about node a node is the point of connection between two or more branches the point of connection የቱ ማለት ነው One, two, three point of connection. There is a node is the point of connection between two or more branches. እዚህ ጋር ስንት ኖድ ነው ያለው? አንድ ነው ያለው። ያው ተመሳሳይ እንትን ያላቸው በመካከላቸው ምን ይለናል? ኤሌመንት መኖር መቻል አለበት መካከል ወይም ደግሞ ብራንች መኖር አለበት። A node is usually indicated by a dot in the circuit. If a short circuit connecting wire connects two nodes, the two nodes continues as a single node. በመካከል ምንም ኤሌመንት እስከሌለ ድረስ እንደ አንድ ኖድ ነው ካውንት የምናደርገው። Look this one. Node A, node B, and node C. There are three nodes. So notice that the 3 points that form node B are connected by perfectly conducting wires and therefore constitutes a single point. ለምንድን ነው perfectly conducting wires ያለው? ለማለት ነው የምናስበው። Have you remember superconductor? What is the characteristic of superconductor? In ideal case, there is no resistance ማለት ነው superconductor. There is no resistance. That's why እዚህ ጋር ምንድን ያለው perfectly conducting wires. perfectly conducting wires ማለት ሬዚስታንስ የሌለው ማለት ነው። ሬዚስታንስ ካለው ኤሌመንት አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ኖድ ያልቆጥረው ነው። What about loop? A loop is any closed path in a circuit. A closed path. A loop is a closed path formed by starting at a node, passing through a set of nodes. Node A, B, C እያልን ስንላቸው እንደነበረው ማለት ነው። And returning to that of the starting point. Starting node ውስጥ ድረስ closed ለማድረግ ማለት ነው። A loop is said to be independent if it contains a branch which is not in any other loop. ምን ማለት ነው ይሄ? One loop, the other loop. These are three independent loops. What about this one?
ዲፔንደንት ሉፕስ ማለት ነው። በሌላኛው ብራንች ዲፔንድ የሚሆን ማለት ነው። እነዚህ ሉፕስ ካን ቢ ክላሲፋይድ አስ ዲፔንደንት ኤንድ ኢንዲፔንደንት ሉፕስ። ክሎዝድ ባዝ ኤፒሲኤ ኮንቴንስ ቱ ሆም ሬጅስተሪዝ ኤ ሉፕ ያ ማለት ነው ኤ ቢ ሲ ኤ የትኛው ማለት ነው? ይችኛው እዚህ ጋር ያለችው ማለት ነው። what about BCB? ቢ ሲ ቢ ሁለት እና ሶስት ኦምን የያዘ ማለት ነው። also one can identify 6 loops ስንት ሉፕ ነው እዚህ ጋር እንትን ያደረገው? 6 ሉፕ ማግኘት እንችላለን። 3 ኢንዲፔንደንት 3 ደግሞ ዲፔንደንት ማለት ነው። so a network with B branch N node and L independent loops will satisfy fundamental theorem. yes ጋር እዚህ ጋር ቢ ሲ ቢ ሉፕ ማለት እዚህ ጋር ከሶስቱ ጋር አይገናኝም፣ ከሱ ለብቻው ነው የሚሆነው። a closed path containing a resistor and a current B C B በዚህኛው መስመር ነው አይደል? እንደዚህ ማለት ይችላል። እንደዚህ መሄድ ይችላል። ሎኒ B C B አንድ B C ተመልሼ በዚህ ሲሄድም B ነው ያለው። ተግባብተናል። በሁለቱም መንገድ ብናገኘው ይሄ ሉፕ እናገኘዋለን። ሁለት ሉፕ ነው ያለው። BCB ማለት አንደኛው B እዚህ ጋር እንወዳለን C በዚህ ዙረን ማለት ነው። በዚህ ደግሞ B በዚህ ምድር ተመልሰን የምንመጣ እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ አንድ ስንት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው? 6 ሉፕ እናገኛለን። ይሄን እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። this one so two or more elements are in the series if they are cascaded or connected sequentially and consequently carry the same current. In series circuit, the current is the same, right? What about the voltage? The sum of the individual. Elements are in series when they are chain connected or connected sequentially end to end. End to end. In the circuit shown, the voltage source and the 5 ohm resistors are in series. የቱ ማለት ነው? ኤ እና ኤ ማለት ነው። The 2 ohm resistor, the 3 ohm resistor and the current source are in the parallel because they are connected to the same two nodes. The same two nodes. ያ ማለት ነው 2 ohm and 3 ohm resistors are 2 ohm resistor and 3 ohm resistor. What's the connection? What will be? በመሃል ሌላ ሬዚስተር ይገባል። እዚህ ጋር ሬዚስተር ነው። የትኛው ጋር? ከዚህኛው ጋር what about this source? ከሁሉም አይሆንም። አሁን ፓራላል የሚሆኑት እዚህ ጋር 3 ኦhm and 2 አምፒር ናቸው። በኋላ ከጨረስን በኋላ አናላይሲሱን ከጨረስን በኋላ እንጂ ልክ እንደዚህ እንደሆነ ሲሪየስ ፓራላል ማለት አንችልም። ፓራላል ነው ለማለት ተመሳሳይ ኖድ ሸር ማድረግ አለባቸው ብራንቾች ማለት ነው። ተመሳሳይ ኖድ በመካከላቸው ምንም ኤሌመንት መኖር የለበትም። ኤሌመንት ካለ ፓራላል ነው ለማለት ይቸገራል። ለዚያም እኮ ነው ያን ወደ ትራንስፎርም እያደረግን ስንሰራ የነበረው እንትን ያለው ቀጣይ ምን ነው ማለት ነው። Determine the number of branches and nodes. Identify which elements are in series and which are in parallel. Branch simply counting the elements.
There are 4 branches. What about the node? 1, 2, 3 nodes. Which one is series? 10 volt and 5 ohm. 6 and 2 ampere parallel. How many branches and nodes does the circuit have? Branches simple count ማለት ነው. What about the node? 1, 2, 3 node. The law is Kirchhoff's. There are 2 laws. Kirchhoff's current law and voltage law. Kirchhoff's current law. A current entering a node is equal to a current leaving a node. And the Kirchhoff's voltage law, the sum of the voltage in a closed loop is equal to 0. In a closed loop is equal to 0. The laws are formally known as Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage. ከሰውየው ስም የተወሰደ ነው። Kirchhoff's first introduced in 1847 by the German physicist Gustav Kirchhoff. So Kirchhoff's first law is based on law of conservation of energy. ምን ማለት ነው? Law of conservation of energy. Charge, yeah. Charge neither created nor destroyed. So in Kirchhoff's current law states that the algebraic sum of currents entering a node or a closed boundary is equal to 0 ማለት ነው. ማለት ነው. A current entering a node is equal to a current leaving a node means the sum of the entering and the leaving current is equal to 0. So from this, by this law, current entering a node may be regarded as positive, while a current leaving the node may be taken as a negative, or vice versa. So to prove the Kirchhoff's current law, assume a current IK flowing into a node. The algebraic sum of the current is equal to IT, I1 plus I2 plus I3. There is a current IT, I1 plus I2 plus I3 plus IK is equal to 0. What about I? I is equal to dq by dt. ለዛም ነው ከቻርጅ ጋር ሪሌት የተደረገው። So integrate both sides integrate ስናደርገው እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው? dq is equal to I dt. integrate ስናደርግ ምንድን ነው የምናገኘው? q is equal to the law of conservation of electric charge requires that the algebraic sum of electric charge as the node must not change. That is, the node store no net charge. Thus, the total charge is equal to 0. That implies the total current is equal to 0, which validates Kirchhoff's current. Look this one. There are 5 currents: I1, I2, I3, I4, I5, I2, I5. The two currents are leaving the node and the other is entering the node. Then the algebraic sum of this is equal to 0. So the sum of the current entering a node is equal to the sum of the current leaving the node. Note that KCL is applied to a closed boundary. ምንድን ነው የሚያሳየን ይህ ሰርኪዩት? The total current IT is equal to the sum of I1 I3 minus I2 ማለት ነው።
I1 minus I2 plus I3. Therefore, the equivalent current is equal to I1 minus I2 plus I3. The other rule is Kirchhoff's voltage law states that the algebraic sum of all voltage around a closed path or loop is equal to 0. Therefore, V1 minus V1 plus V2 plus V3 minus V4 is equal to plus V5 is equal to 0. ለምንድን ነው እንደዛ ያለው? ከየት ነው የተነሳ? በማይነስ ገባን ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ። ስለዚህ ከዚህ ማይነስ V1 plus V2 plus V3 minus V4 plus V5 is equal to 0. So the sum of the voltage drop is equal to sum of the voltage rise. Therefore, the sum of the voltage in a closed loop starting 1 indicates either the source or the element. 1 indicates. And m the number of voltage in the loop. So the sign on each voltage is the polarity of the terminal encountered first as we travel around the loop. So we can start with any branch and go in any direction. Counterclockwise or clockwise direction. Counter and clockwise. Suppose we start with the voltage source and go clockwise as a loop. ከየት መነሳት እንችላለን? ከማይነስ ከV5 መነሳት ምንችል V1 ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። V1 minus V5 plus V4 minus V3 minus V2 is equal to 0 ማለት ነው። እነዚህ ፕራክቲካል ጥያቄዎች ናቸው። ቀላል የሚመስል ግን ራሳችሁን ጥያቄ እንድታው ፈተና ብታውቃችሁ ማሰብ ይሄ አሁን እዚህ ጋር ሆነ ስናስበው ቀላል የመሰለን ፈተና ስንቀመጥ ልንደነጋገር እንችላለን። ማስታወስ ያስፈልጋል። ለብቻችሁ ሆናችሁ እያነበባችሁ እያለ ራሳችሁን ፈተና ያደርጋችሁ መገመት ዜን ሰዓት መያዝ አንድ ጥያቄ በስንት ሰዓት እጨርሳለሁ ብሎ ማሰብ። ምክንያቱም አንደኛው ፈተና ሰዓት ስለሆነ ብዙ ጊዜ ሰዓት በማለት እንቸገራለን። ለምሳሌ 3 ሰዓት ተሰጥቶን አንሶን መናገር በኖርማል ክላስ ዜን በኦንላይን ሲሆን ደግሞ ሰዓት ሊሚትድ ነው ጨምረኝ ማለት አይቻልም። ያኔ እያወቅነው ኢቭን ጥያቄውን እንኳን ሳናየው ልንቀር እንችላለን። ማስተዋል ያስፈልጋል፣ ማሰብ ያስፈልጋል። እነዚህም በተመሳሳይ ዲፔንደንት ኤንድ ኢንዲፔንደንት ሶርስ ስንላቸው የነበሩ ሶርስ ነው። applying KVL around the loop, then the result will be minus 12 volt plus 4 times the current I plus 2 times V naught. 2 times V naught minus 4 plus 6I is equal to 0. What is V naught? V naught is equal to 6 times I. So start again and again the voltage value. Where is it? minus 6I. ወዴት እንሄድ ነው? ዳይሬክሽናችንን እንዩት። minus 6I የሆነበት ማለት ነው። ከ12 ቮልት ተነስተን ነው አይደል እንደዚህ ዞር ነው። ስለዚህ minus of minus 6I ነው የሚሆነው። minus of minus 6I ማለት ደግሞ ማለት ፖዚቲቭ 6 ምክንያቱም እንትኑ ራውንድ ነው የምንወስደው ከዚህ ስለሆነ ሉክ እዚህ ጋር minus 12 ከዚህ ምን ተነሳን ፕላስ ብለን ተነሳን ማለት ነው አይደል? እዚህ ጋር ፕላስ ራሱ ኖርማል ተሰጥቶናል። ከዚህ ማይነስ ተሰጥቶናል። ከዚህ ምንድን ነው ያለን ማይነስ። ግን እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለን ሁለቴ ነው የምንጠቀመው ማይነሱ። ማይነስ ኦፍ ማይነስ ስንወስድ 6I ይመጣል ማለት ነው። ቪ ኖት ስንት ነች እዚህ ጋር
ማይነስ 6i ፖዚቲቭ ትሆናለች ማለት ነው። በትንሽ ቴክኒካል ነገር ነው ብዙ ነገር የምንነሳው። Find a current I naught and V naught in the circuit. Applying KCL at node A. ሌላኛው ሲሪየስ ሬዚስተር ኤንድ ቮልቴጅ ዲቪዥን፣ ፓራሌል ሬዚስተር ኤንድ ከረንት ዲቪዥን አለ። The need to combine resistors in series or in parallel occurs frequently that warrants special attention. It needs special attention. The two resistors are in series since the same current I flows in both of them, and the two resistors are in parallel if they have the same voltage. In parallel voltageaችን the same ይሆናል ማለት ነው። Applying Ohm's law, V1 is equal to I1 R1 V1 I1 R1 V2 I since the current is the same. Then applying KVL to the loop, V1 plus V2 minus V is equal to 0. V1 plus V2 minus V is equal to 0. It means V is equal to V1 plus V2 minus V1 plus V2. Then V ማለት ነው I times what is V1? I R1 plus I R2. Then IR is equal to I into R1 plus R1 plus R2. Series connection is the estimate. ያለ ማለት ነው I is equal to V over R equivalent. አለ ማለት ነው ይሄ I is equal to V over R1 plus R2. R1 plus R2. Then V1 is equal to I times R1. What about I? V times R1 over R1 plus R2. Then V2 is equal to I R2. ማለት ነው ይሄ What about I? I ማለት ደግሞ V R2 over R1 plus R2. ስለዚህ the voltage in the resistance R1 is equal to the source voltage times the resistance at R1 divided by the sum of the resistors, which is series resistor with voltage division ማለት ነው። voltage division V1 is equal to R1 over R1 plus R2 times the source voltage, and V2 is equal to R2 over R1 plus R2 times the source voltage. So for n amount of voltage, Vn is equal to Rn times V divided by the equivalent resistance. What about the parallel one?
The equivalent resistance of two parallel resistors is equal to the product of their resistance divided by their sum. So two resistors are connected in parallel and therefore have the same voltage across them. The same voltage. ስለዚህ ዲቫይድ የሚያደርገው ማን ነው ማለት ነው? ከረንት ይሆናል ማለት ነው። What about conductance? Conductance. Resistance is the ability to resist the flow of current. The ability to conduct current ደግሞ conductance ማለት ነው. The reverse of the resistor. The reverse of the resistance. So we know that the equivalent resistance has the same voltage is equal to V R equivalent, where R equivalent is R1 times R2 over R1 plus R2. Then to find the value of the current, I want and I to substitute V to I1 derivation ለማሳየት ነው የተለየ ነው። Then is in equivalent መስራት ነው። As the equivalent resistance ከየት ነው የምንጀምረው? R equivalent የምትለው በዚህ ሳይድ ብትሆንስ እንደዚህ ብትሆን the reverse ቢሆን ምን ይሆናል? ሶርሱ 5 የያዘ ቢሆን እንደዛ ኦፕን እንደዋል ከረንት ወደ ፕሮግራም ያስቀጥላል። Instead of arms, and police was kind of board and then the summer arms were. What about this one? Arms was started, so it's to the punch. ዜና 4 5ን 3 እንወስዳለን ከ4 ጋር 4 ከ3 ጋር 3 ከ6 ጋር ዜን 2 6 1 እያለ በዛ ኢኩቫለንት ይላል ማለት ነው። What about this one? Excuse me, circuit. ምን አይነት ሰርኪት ነው ያለበት እዚህ ጋር? አንድና አምስት ሲሪየስ ዜን 18 እና 9 ፓራሌል ናቸው። አንድና ሁለትም ፓራሌል ናቸው። ስለዚህ ሲሪየስ ፓራሌል ኮኔክሽን መጨረስ እንችላለን። እስኪ መጨረስ አንችልም እንዴ? እዚህ ጋር ማስተዋል ያለበት እንደ አይነት እንትን ስለሚነሳ ነው። እዚህ ጋር የምናየው ሉክ እዚህ ጋር የምናየው በዚህኛው ሬዚስተር እና ሉክ በዚህ ሬዚስተር እና በዚህ ሬዚስተር መካከል እዚህ ጋር ሌላ ሬዚስተር ቢጨመር በፓራሌል መስራት አንችልም። ሉክ እዚህ ጋር በተመሳሳይ በዚህና በዚህ መካከል ይሄ አለ አይደል? ግን ይሄንና ይሄን እዚህ ጋር ጨርሰን ስለምንሄድ ምን ይሆናል? ይሄ ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ኖድ እዚህ ጋር ምንም የለበትም። ስለዚህ 12 እና 4 ፓራሌል ናቸው ማለት ነው። ይሄን ጨርሰን ከመጣን ይሄ 6 ነው። 6ን ከ4 ጋር ፓራሌል እንሰራለን። ዜን እዚህ ጋር ኢኩቫለንትን ከ12 ጋር እንሰራለን። ይሄ ወደዚህ መጣ ማለት ነው አይደል? አታባው እዚህ ሷን እንዲህ ሷን 6 እና 3 ፓራሌል ይሄ ወደዚህ መጣ ጠፋ ማለት ነው። መሀል ያለ
በዛ መንገድ ማስተዋወቅ ነው። ዴልታ ዋይ አይደለም ስታይት ይመስላል ግን አይደለም። ምክንያቱም ኤሌመንት የለም በመካከል ዜሮ ዊል ቢ ዴልታ ዋይ ለመስራት የሆነ ሬዚስታንስ በመሃል መኖር አለበት። ኤግዛምፕል ነው ቀላል ስለሆነ find I naught and V naught in the figure. Calculate the power dissipated in 3 ohm resistor. The power dissipated in 3 ohm resistor, the power dissipated in 6 ohm resistor, the power dissipated in 4 ohm resistor. Multi-directional one ማለት ነው። So መጀመሪያ equivalent resistance ፈልገን note that V naught is not affected by the combination of the resistor because the resistors are in parallel, therefore have the same voltage V naught. Therefore, we can obtain that into ways. One way is to apply Ohm's law to get I is equal to 2 ampere. Another way to apply voltage division. Then V naught is equal to 4 volts. What about I naught? 4 over 3. ቴክስቱን ተጠቀሙት እዩት በደንብ ከበቂ በላይ ነው መጽሐፉ ለዚህ በደንብ እንትን ስለሚያዘጋጅ ማለት ነው። ዛዘሪዝ ዴልታ ዋይ ትራንስፎርሜሽን ይሄ ደግሞ ሲሪየስም ፓራላልም ያልሆነ ኮምቢኔሽን ወደ ሲሪየስ እና ፓራላል የምንቀይርበት መንገድ ማለት ነው። Situations often arise in circuit or analysis when the resistors are neither in parallel nor in series like this. For example, R5, R6, R4, R2, R3. Which type of combination is it? Neither of the one. ስለዚህ እነዚህን ትራንስፎርም ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። Suppose it's more convenient to work with a Y network in a place where the circuit contains delta configuration. We superimpose a Y network on the existing delta network and find the equivalent resistance in the Y network. አንደኛውን Y network ሌላኛውን D network እያደረገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። So to obtain the equivalent Y network, we compare the two networks and make sure that the equivalent resistance between each pair of nodes in delta network is the same as that of the resistance in pair in Y or T network. So we have to remember the formulas. Formula ማስታወስ ያስፈልጋል መያዝ ነው። ቀላል የሚመስል ግን ለማስታወስ የሚከብድ ስናየው ቀላል የሚመስል አናላይሲስ ጋር ስንገባ ቀላል የሚመስል መጨረሻ ላይ የምናገኘው ቫልዩ ደግሞ የተለየ ማለት ነው። So ይሄ አናላይሲስ ነው። So each resistor in the Y network is the product of the resistor in the two adjacent delta branches divided by the sum of their resistor. ስለዚህ ከY ወደ ዴልታ እንዴት ነው የምንቀይር? R1, R2, R3. When R1 ከY ወደ ዴልታ R1 is equal to the delta value RB/RC divided by the sum of the delta values. In the R2, the star value of R2 is equal to the multiplication of 0 pulses RC and RB. R2 ነው ካልኩሌት እናደርግ RB ይቀራል። R1 ካልኩሌት እናደርግ RB ይቀራል። RC ካልኩሌት እናደርግ RC ካልኩሌት እናደርግ RC ይቀራል። በተመሳሳይ በዛኛው ኮንቨርት እናደርግ እንደዚህ ይቀጥላል። So each resistor in the delta network is the sum of the possible product of Y resistor taken to a time divided by the opposition Y resistor. Remember the steps. Remembering, understanding, analysis አይደል ብሉፕሪንቱ የሚለው እሱን ማስታወስ ያስፈልገናል። Under this condition, conversion formula becomes if we need to calculate the star or Y connected resistor in terms of delta, we have to use the equivalent resistance R delta divided by
ኤግዛምፕል አንደኛውን በሌላኛው እየወሰን ካልኩሌት እናደርጋለን። አታዋት ዴልታ ከዴልታ ወደ ስታር እንቀይር ደግሞ በዚህ ሳይድ ያለው ማለት ነው። አር ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሰም ኦፍ ዘ መልቲፕሊኬሽን ኦፍ ዘ ስታር ዲቫይድ ባይ ኦፖዚት አሮ ማለት ነው። R1 ታይምስ R2 ዲቫይድ ባይ ፕላስ R2 ፕላስ R3 ፕላስ R3 ታይምስ R1 ዲቫይድ ባይ R1። ይሄን ደግሞ ካልኩሌሽን ምን ማለት ስንፈልግ ነው ዴልታውን ስታር ላይ ሆነ ካልኩሌሽን እናደርጋለን። ዴልታ ስታር ዋይ ቱ ዴልታ ዴልታ ቱ ዋይ ኮንቨርት እያደረግን ስንሰራ the other is nodal analysis. Nodal analysis provides a general procedure for analyzing circuit using node voltage as a circuit variable. Node voltage. Choosing node voltage instead of element voltage as a circuit variable is convenient, suitable, and reduce the number of equations one must solve simultaneously. So, we have to remember these steps. The first step is select a node as a reference node. Selecting a node. Assign voltage V1, V2, Vn minus 1. 11? ለምንድን ነው Vn minus 1? Vn ለምን አርጋ ነው? አንደኛው ሪፈረንሳችን ስለሆነ አንደኛው so apply after selecting the node apply Kirchhoff's current law to each of n minus 1 nodes non-reference node since the one is the reference node. The one is the reference node. And use Ohm's law to express the branch current in the terms of node voltage. ስለዚህ አናሊሲስ እንሰራለን Kirchhoff's voltage law, current law, and Ohm's law are functional. Solve the resulting simultaneous equation to obtain the unknown node voltage. Simultaneous equation the mathematics መለስ ብለን so the first step in nodal analysis selecting a node as a reference. So the reference node commonly called ground. When the ground symbol will be integer A, B or C. Usually የምንጠቀመው B ላይ ያለው ነው። A reference node is indicated by any of the three symbols. So the type of a ground is chas ground ይባላል and is used in device where the case enclosure or chas framework as reference point for all circuits. When the potential of the earth is used as a reference, we use earthing ground A. We shall always use symbol in figure B ማለት ነው የተለመደው እሱ ነው። Once we have selected a reference node, we assign voltage design to non-reference nodes. Non-reference nodes. Consider this figure. Node 0. Where? As a ground node, node 0. Where the voltage is equal to 0. While node 1 and 2 are assigned voltage V1 and V2 respectively. This one. This and this one. Keep in mind that the node voltages are defined with respect to a reference node. As the second step, we apply KCL to each node reference node in the circuit. Then to avoid putting too much information on the same circuit, the circuit figure እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። look I1 I2 then ይሄ I2 በየት ሄዳል I3 ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ I3 is equal to the sum of I2 and I3 ማን ነው እዚህ ጋር የሚገባው I1 ወደዚህ ይገባል አይደል እሺ አይቱስ እንደዚህ ነው የሚወጣው ስለዚህ እዚህ ጋር የሚገቡትን I3 እና I1 ከማን ጋር እኩል ይሆናሉ ማለት ነው ከዚህ ጋር there is I, there is I1, I2, I3 and this I2
Therefore, I1 is the sum of I2, I1, I2. So current flows from high potential to low potential. That is the difference V high minus V low over the resistance. Which one is correct? Right. ሌላኛው ኖዳል አናሊሲስ ዊዝ ቮልቴጅ ሬንጅ ቅድም ሶርሱ ከዳር ላይ ነበር። We now consider how voltage source affects nodal analysis. We use circuits. Consider two possibilities. The major case, if a voltage source is connected between the reference node and non-reference node. The reference node እና non-reference node connect ስናደርገው። ሁለተኛው ደግሞ if the voltage source dependent or independent is connected between two non-reference nodes. The two non-reference nodes form a generalized node or supernode. The supernode መቼ ነው ክሬት የሚደረገው? And the voltage source is connected between two non-reference nodes. Non-reference nodes. KVL, KCL is applied. So a supernode is formed by enclosing dependent or independent voltage sources connected between two non-reference nodes and any element connected in parallel with it. This node 2 and node 3 form a supernode. Node 2 and node 3. Node 2, node 3. እነዚህ ስቴፖች ናቸው። እሺ የቱ ምንድነው ያለን ላይ እንዳለ እንትኑን ይዞ ነው የሚወጣው። ሲወጣ ሶርሱን ስናወጣ ከነ ሶርሱ ነው የሚወጣው። ሬዚስተር ወይ ሶርስ አንጠቀምበትም። ከላይ ያለው ቴራም ስቴፑን አላየውም። The voltage source inside the supernode provides a constraint equation needed to solve for the node voltage. A supernode has no voltage of its own. So a supernode requires the application of both KCL and KVL. እዚህ ጋር ምንድነው ያደረግነው? ሁሉም ጠፋል። What about this one? Look. We apply KCL determine node voltageን እዚህ ጋር ካልኩሌት እናደርጋለን። ፓራላሊ ከተያያዘ ግን ይጠፋል ማለት ነው። The supernode contains two voltage source, node 1 and 2, and the 10 ohm resistor. Apply KCL to supernode. Then to get the relationship between V1 and 2, we apply KCL to the circuit going around the loop. We obtain this one. ምንድነው የምናደርገው? አንዴ ሶርሱን ማጥፋት ሙሉውን፣ አንዴ ቮልቴጁን እንዳለ መውሰድ፣ ሌላውን ሬዚስተር አልፈን ዜና አናላይሲስ መስራት።
ሌላኛው mesh analysis ነው። mesh analysis provides another general procedure for analyzing circuit using mesh current as the circuit variable. Using mesh current instead of element current as a current variables. ኖድ ቮልቴጅ ላይ ቮልቴጅ ነው ስንወስድ የነበረው mesh current ደግሞ current እንወስዳለን ማለት ነው። A mesh is a loop that does not contain any other loop within it. የምን ማለት ነው? Independent loop only ማለት ነው። Independent loop. A nodal analysis applies KCL to find unknown voltage, while the mesh analysis KVL find unknown current. ኖዳል ላይ KCL አፕላይ እናደርጋለን mesh ላይ ደግሞ KVL አፕላይ እናደርጋለን። So mesh analysis is not quite as general as nodal analysis because it's only applicable to a circuit that is planar. Where a planar circuit is one that can be drawn in a plane with no branch or crossing one another. Independent loop plays ስለምናደርግ ማለት ነው። ሌላኛው ኤግዛምፕል ነው። So a mesh is a loop which does not contain any other loop within it. The analysis steps assign mesh current IN to the n mesh. Apply KVL ምንድነው እዛ ጋር ስናደርገው ነበር n minus 1 አይደል? እዚህ ጋር n ይላል. We use Ohm's law to express the voltage in terms of mesh current. The third step is solve the resulting n simultaneous equation to get mesh current. ሌላኛው ኖዳል ቮልቴጅ አናላይሲስ ዊዝ ቮልቴጅ ሶርስ ነው አይደል? እዚህ ጋር ደግሞ mesh analysis with current source. ይሄ ደግሞ source transformation. Source transformation another tool for simplifying circuit. currentን ወደ ቮልቴጅን ወደ current transform የምናደርግበት ማለት ነው። linearity property ነው ደግሞ a property of an element describing linear relation between cause and effect. የዚህ ቱቶሪያል ዓላማ የእናንተን እንትን ወደ ኋላ ባክ አድርጋችሁ እንድትዘጋጁ ሌላ የተለየ እንትን የለውም። ምክንያቱም የሰው አእምሮ በሰጡት ልክ ነው የሚቀበለው። ዝም ብለን ከተቀመጥን ዝም ይላል፣ የሆነ ነገር ከወሰን ደግሞ የሆነ ነገር ይወስዳል። ቢያንስ ለማንበብ የምትን ይላል። ዝም ብሎ በባዶ ገብቶ ለማንበብና የሆነ ነገር ሰምቶ ማንበብ ይለያያል። ለምሳሌ አንድን ኮርስ ተምራችሁ ታልፋችሁ ተመልሳችሁ አንብቡት ብትባሉ ወን አስገዳጅ ካልሆነ በስተቀር አስገዳጅም ሆኖ እንትን ላይ አይደለም። እንዴት አድርጌ ላንብበው ብላችሁ አታውቁም? እንደ መግቢያ ያገለግላል እንጂ አሁን ይሄ ዝም ብሎ ጥልፊያ ግን የሆነ ነገር መሰራት አለብን ብዬ ስላሰብኩ። ሌላኛው ሱፐርፖዚሽን ቴረም ነው። The superposition principle states that the voltage across or current through an element in a linear circuit is the algebraic sum of the voltage across or a current through that element due to each independent source acting alone. So steps to apply superposition: first, turn off all independent sources except one source. And source which later on off. Find the output due to the active source using node or mesh analysis. ስለዚህ አንዱ ለአንዱ ተመጋጋሚ ነው። በሂደት ሃይራርኪውን እየሰራ ነው የሚሄድ። ከቻፕተሩ አናስታችሁ እስከ መጨረሻው 3 ፌዝ ድረስ ብትሄዱ ሁሉም ይዞ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እሱን የማስታወስ ስራ መስራት። ስለዚህ ካልኩሌሽን ናቸው። ያኔ ተማሪ እንደነበርን የነበረን ምክንያት አሳይመንት ነው። ማነው ነገር ይሰጣል? ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃል። ጥያቄ አለ? ጥያቄ ስለመጣችሁ